I'm here in the Cabo over again. I'm looking the new walls. Look at this, two big walls. Amazing over. That's what the over that I helped to it. I need to learn more. The most I can. Look this tree. Is it like funny? Look at tree. Make me feel good. I was help putting this here. It were for the hiladeros. I don't know the name. Oh, a lot of trees here. Mango tree. This is a tree for mango. The trees. Buenas, ¿cómo está? Oh, going to look cool. Abajo hay más gente, no. Sí, allá hay más gente. Ah, sí que suena feo. Yo le pague. Muchísimas gracias. Let me help with this whole ass. But I don't want soda. Look the walls. Amazing. People working. A lot of people are working for you. You're wearing a pilot there. I don't want to drink soda, but I don't want to throw the soda to the floor too. I'm going to give this soda for a man. I don't have the all necessary protection for say here. A lot of high forces here, and I don't bring the things necessary for say here. Cero. ¿Todo bien? Oh, yeah. Damn. Chimba. This is fresh. I'm going to walk. It doesn't look safe, but and I have a lot of things in my hand. Dangerous, bro. God protect me. Look at this. They were making it with the Jana. And more down, say more bars. Look the soda. Looks amazing here. Looks like I understand overs why workers of over love drink soda. Cause the sun is too hard. This is fresh, concrete. And look, the over looks amazing. He's my friend, Louis. I don't know what is he's doing, but yeah, this is look amazing. I'm not working, and I'm sweet like the constructions. I'm going to give this base of soda for Orman that want to drink it. Go, go, go. Look, these cabins have to a lot of horses there. Amazing. This over is amazing. God bless the workers. Carlos, ¿qué más?
¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo ha estado? Ah, qué bueno, me alegra mucho que esté bien. Ayer lo vi en Frailes. Ayer lo vi en Frailes. Buenas, ¿cómo están? Todo bien. Dios los bendiga. Ayer lo vi en la iglesia de Frailes. Sí, señor, sí, señor. Dios me los bendiga. Me alegra mucho verlo. Que esté muy bien. Que Dios me los bendiga, que les va muy bien. Voy a ir allá arriba. Que Dios me los bendiga. Ahorita abajo. Vale. Hasta luego, que les va bien. Say hello to the workers always, because they are the people that make it real. You only understand uneasy things. The engineering is easy. The hard part is making this world real. Look, amazing over. Ayer, 6 minutes of video. Go to speak with the workers and give this soda for someone. God give me vision for interact with the others, with the construction men. And yes, look at this. And here they are making other wall here. Llegó. Alexander, No, yo estaba en una panadería. Ahí no creo. caballero, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Mucho calor. Échale. Ah, se la abría, no lo tenía. No, yo te Sí. pero no me lo ponía acá. Yo sí me lo puse como así, ¿no? Sí, Que lo quiero de puita, en blanco. pero yo que el de púa mejor es un tiempo. Ese es para curar. Epa, porque el otro no lo voy a No, curar pero bien. ya para el otro, ya. Hey, ahora ahí es que come con el libro suavecito. Así es. Tum. Algo así, fluidito, pues, fluido. Todo mi viejo. Está durmiendo. Que allá por ahí. Al mejor. Gracias, todo bien, gracias a Dios. La salud. Todo bien, gracias a Dios. Es de abajo, pero más grande, ¿cierto? Como la cero, el mismo precio. Adelante. Por lo mismo años. Para que lo pare. El mismo. Dígale que le mande una bomba. Échale un bombazo, dale. Hey. Sí. Y la llave. My uncle. Échale otro todo. He's my uncle. He's the best.
He made it real. Amazing. Thanks God for making him sixth. I love that guy. Está muy duro ahí. Problems, but nothing happens. Eso es lo que cayó. Buena madre, no se asustar. No duro. Bad track. Sí, abrí un poquito así. ¿Viste usted? Ah, la madera se movió un poquito. Está con la varilla. Thank you for watching.